Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. I am here with Mr. Ashok Galla. Menalludu superstar Mahesh Babuki. Alage Amar Raja Batteries is the next kin. Hi. Hi. You belong to a very big family that is both into movies and business, right? Yeah. So, why did you incline to get into movies? So that was it. It just kind of happened organically. You know, like Chinnappudu Nani Cinemalo, they gave me one role in it as his friend role, Deepak ani friend role. Akkada, I had a little taste for it. ఇదేదో బాగుంది అనిపించింది. And I just enjoyed being around sets after that. నేను సెట్కి వెళ్తే అంత పీస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. I don't know why. In the middle of, in the middle of all that chaos and all that, I found peace and happiness. That's it. So అది అట్లా అయిపోయి దెన్ సింగపూర్ ఐ వెంట్ ఫర్ బోర్డింగ్ స్కూల్ ఫ్రమ్ 7th and I was doing GCSE and IB program. Then we had theatre classes. By the time I graduated from Singapore, I had decided strongly this is what I want to do in it. Because those theatre classes actually gave me a lot of confidence. Yeah. That if I was pulling it off there also, it's not just family kada. And, yeah. Theatre, it is more difficult basically. Here you have retakes. There is so much of cushioning onto Yeah. But theatre, you need to make it happen live. In a way also, like you can cover your mistakes in theatre. Camera, you can't cover anything, you know what I mean? It has to be so precise. Right. So that's why they take that many takes also, I think. So much precision is required here. Theatre, as long as you're loud, somewhere little bit you can cover up certain things. That is, కొన్ని aspect lo you need to be good at. Yeah. Here something is different. Yeah, it's like in a way that is that acting, this is this acting, That distinction is definitely there. Yeah. So, hero to enter అయ్యారు. What happened before hero? How did that project అంటే ఇంట్లో నుంచి probably parents they might want you to get into the business and all that. ఆ ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది. So how did you convince your parents? Then how the hero film happened? My father was very clear. He's like, you can do anything you want, not just like business, acting, politics ఏ కాకుండా it can be anything అన్నాడు, as long as you do it with full commitment, with full responsibility and like you put effort and work hard. So he was ready for me to do anything basically, as long as I was showing that I'm doing it properly. So when I said film, he didn't have such a big thing about it. My grandparents felt a little sad, like my grandfather, like from my dad's side, he was like, he had his own ideas of how he wanted his business and his legacy to come down. Right. There was a little bit of disappointment there, but while I was working and preparing for films, even he was like happy that I was putting in the effort and all that. I think for them, they just wanted to see us work. Right. Yeah. So what is the takeaway from your debut film for you? The takeaway would be like mostly సినిమా తీయటం అనేది ఒక ఎత్తు అంటే ఇంకా మార్కెటింగ్ ప్రమోషన్స్ రిలీజ్ అనేది ఇంకో ఎత్తది లైక్ దట్ ఈస్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే దట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్లీ టు స్టాండ్ అనేది అర్థమైపోయింది దాని తర్వాత. టిల్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ మై హెడ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ లైక్ మై జాబ్ ఇస్ టు బీ అన్ యాక్టర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాక్ట్ బికాస్ మై హోల్ ప్యాషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, ఆల్ దీస్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ జాబ్ హ్యాసెట్స్ ఇన్ మై హెడ్ at that time. Now I'm trying to be more, like take more responsibility for it and be more, try to be more active or whatever it is to like make that aspect of the cinema also work for me so that it's not a disadvantage and pulls me down type. Hero lo comedy aspect బాగుంటది, but it was not exploited in terms of the promos lo వాటిలో ఎక్కువ చూపించలేదు. That Brahmaji thing is really clicked pan India. I think what happened there was we took a very last minute decision on releasing during Sankranti. So promotion got time తీసుకోలేదు and the promotions were just done in a way like you said, like we didn't expose what the movie is actually about. It seemed like it was going to be something else, but actually it is this అనేది. మొదటి ఫిల్మ్ ఇంగ్లీష్ టైటిల్తో వచ్చారు, ఇప్పుడు వచ్చేసి తెలుగు ప్రాపర్ తెలుగు టైటిల్ దేవకి నందన వాసుదేవ. So tell me about the subject of the film. What is the story? So the story is all set in one Vijayanagaram town. ఇప్పుడు the hero is called Krishna, heroine is called Satyabhama, villain is called Kamsraj. So it's all so we've mythological. We've taken those mythological story elements and incorporated into a little town story. And ఇందులో కూడా divinity అనేది is a big theme. So like initially Prashant Verma had envisioned it a certain way and given the story to us.
ప్రశాంత్ వర్మ స్టోరీ రాస్తున్నాడంటే లైక్ ఎవ్రీబడి కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్ దెల్ బి సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సమ్ క్రేజీ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇట్. And then Arjun sir took over the project to direct. And he is Shishya of Boypati garu. So Boypati garu సినిమాలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ టచెస్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి కొంచెం అక్కడక్కడ. And it's a complete mass film because Arjun sir also is very, he grew up gaining a lot of knowledge in all these శాస్త్రాలు మంత్రాలు అవన్నీ కూడా అంత డెప్త్లోకి తెలుసు ఈయనకి. లైక్ whenever you go into all this mythology and stories and itihasas and all that. So with his vision and his sensibilities and his learnings, he put all of it into this movie, I think. So even he took it as like a very prestigious project for himself, and his strengths and all are going to be seen in this film. So like if you enjoy proper commercial films with some emotional scenes, melodramas, action and all that, this will be a perfect package for you. At the same time, we've got some crazy new age-esque twists and turns in the movie also. Right. Yeah. సో విజయనగరం అంటే కొంచెం ఆ డైలెక్ట్ ఉంటుంది ఏమన్నా మీరు యూ ట్రై టు డూ దట్? వాంటెడ్ టు గో విత్ ఇట్ బట్ ఐ డోంట్ నో వై దే ఫెల్ట్ ఇట్ విల్ బి వద్దనుకున్నారు దాన్ని. అంత ఇదిలో వెళ్ళొద్దులే అనుకున్నాం. ఇట్స్ ఎ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ బట్ ద డైలాగ్స్ విల్ బి ఒక రకంగా ఉంటాయి. అంటే లైక్ మరీ కొలోకియల్గా కూడా ఉండవు. ఇట్ విల్ బీ నీట్. సాయి మాధవపురా గారు రోడ్ ద డైలాగ్స్ ఆయన స్టైల్లో ఉంటాయి. యా అంటే చెప్పేటప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, బట్ డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ రిఫైన్మెంట్. యా వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ రిఫైన్మెంట్ అండ్ ఆల్ దట్. అదర్ థింగ్ దేర్ ఇస్ ఇట్స్ కొంచెం హీరోయిజం చూపించాలి. చూపించాలంటే నా పిచ్లు టోన్లు అవన్నీ చూసుకుంటూ మోడలేట్ చేసుకుంటూ ఇట్స్ దిస్ లుక్స్ లైక్ బోయపాటి స్టిల్ ఓన్లీ. యా అదే కదా, లైక్ ఆయన శిష్యుడు అంటే ఇంకా అట్లానే చేస్తారు కొంచెం అది. రైట్. హూ డిడ్ ద మ్యూజిక్ వాజ్ బీమ్స్. యా అతన్ని మాస్ బీట్స్ ఉంటాయి, కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో అయితే లైక్ సాంగ్స్ కన్నా కూడా యాక్చువల్లీ బీజిఎం హీస్ డన్ ఫుల్ జస్టిస్ టు ఇట్. ఈవెన్ I couldn't tell where the scene was going until I heard it with his music, and it elevates everything. I can happily say that. I think after this movie he will be recognized for his BGMs also, as much as he has been for his viral songs. ఆయన ఆల్రెడీ BGMs బాగా చేస్తాడు, and this film will also help him. Like this one, to the point where I felt like 50% editing shooting lo cheste 50% was all him, like final effect. When you see the big bang and all that, I think background music can completely change the fate of the film. Yeah, that I'm seeing in this one for sure. Yeah, right. ఇప్పుడు విజయనగరం అంటున్నారు కదా, రియల్ లొకేషన్స్ ఏమైనా చేశారా? అవును, లైక్ we did about 10-15 days of shoot there. Got whatever out landmarks ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, authenticity. Yeah, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, so that it doesn't look odd, it all matches అని. Right. So obviously there will be fights, and what about dances? Dances also to an extent. We have one dance number with hero and dance number ఒకటి ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో, అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో we did small dance bits in జేబోలో కృష్ణ సాంగ్ అని రిలీజ్ చేసాం. అందులో కొంచెం డాన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం వైబ్ ఉంటుంది. హీరోయిన్ ఎవరు? మాన్సా వారణాసి అని కొత్త అమ్మాయి. షీఈస్ అ తెలుగు గర్ల్, బట్ మిస్ ఇండియా ఐ థింక్ 2021లో అనుకుంటా, కరోనా టైంలో షీ బికేమ్ మిస్ ఇండియా. సో డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ had heard of her and pitched the story, and she also liked it a lot. Honestly, హీరో వచ్చి 2 years అయిందా, లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయిందా? బిఫోర్ దట్ 2 years అయింది, 2 years అయింది, 2022. Yeah. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా, అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓరియంటెడ్. అది కంప్లీట్ న్యూ ఏజ్ రామ్ కామ్, సెట్ ఇన్ ద యూఎస్. రన్నింగ్ కామెంటరీ ఆ సినిమాలో కూడా ఇస్ లైక్ ఈ మధ్యన కుర్రోళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి సెటిల్ అయినా లేకపోతే చదువుతున్నా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఏంటి, వాట్ ఈస్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది కూడా దట్ ఈస్ అ స్మాల్ రన్నింగ్ కామెంటరీ. వాళ్ళు మధ్య కాలంలో రాలేదు, వెన్నెలా సినిమాలో ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు, అది కొంచెం. దాని తర్వాత ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ క్వైట్ రిలేటబుల్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ నేను కూడా యూఎస్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేశాను. I used to visit my cousins there growing up. I did college and all that. So whatever I saw, how Indian kids were behaving there, I was able to really connect to this one. I think first time I heard a script where like it was so relatable to me also as a person. Right. So how do you take the
results part of your films because you are young, you have so many dreams. You dreamt of coming here and make a name for yourself. So how are you mentally preparing yourself for the successes as well as failures in terms of the movies? I think, see, personally, I think I've been, thanks to my family, I've been quite grounded only. So I'm not too scared of success. I'm learning more about failure now. You know what I mean? Like how to handle it anedi. Like I think I'm getting to a point. So it also kind of feels like, you know, whatever's going to happen from now is going to be far easier to deal with than it has been so far. That is there. That mental strength is growing day by day. సో మేనమామ గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా ఉంది? అది ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా. ఇట్స్ లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ పెరిగేటప్పుడు కూడా లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అట్లీస్ట్ వీ యూస్ టు ఆల్ బీ సో బయస్డ్ ఇన్ దిస్ థింగ్. పెరిగేటప్పుడు లైక్ ఇఫ్ ఈవెన్ దే యూస్ టు బి రన్నింగ్ కామెంటరీ అబౌట్ చిరంజీవి గారు అండ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. ఐ యూస్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దాట్ లైక్ యూనో లైక్ మహేష్ మామయ్య గురించి ఎవడేమన్నా అంటే లైక్ కొంచెం లైక్ టెంపర్ లేసేది. ఆల్ దట్ యూస్ టు బీ దేర్ వెన్ ఐ వాస్ గ్రోయింగ్ అప్. లైక్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఫైట్స్ ఇన్ స్కూల్ అబౌట్ దిస్ యాక్టర్ దట్ యాక్టర్. ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్ మహేష్ బాబు. యా You know, there was once I remember Chirak school lo, I don't know why it was a problem also. Vamsi cinema release ayetappudu we used to have audio cassettes back then. Backpack, I filled the backpack full of those audio cassettes and class mattam punchesanu. And I got in trouble with the teacher for it. I don't know why. I still don't know why they thought that was not a like, kosher thing to do or whatever. Yeah, I think it's ippudaithe that's an acceptable thing. Aa time lo adi They were like how disciplinary. ఇప్పుడు వాళ్ళే ఫిల్మ్ స్టార్స్ బిల్డ్ చేసేసి ప్రమోట్ చేయమంటున్నారు కాలేజ్ స్కూల్స్. దట్స్ జస్ట్ వన్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ స్కూల్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అమంగ్ మహేష్ బాబు గారి ఫిల్మ్స్? సో మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. బట్ ద ఫిల్మ్ ఐ సా మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్ప్లాన్డ్, ఇట్ జస్ట్ కైండ్ హ్యాపెన్, మస్ట్ బి మురారి ఓన్లీ. అప్పుడు రిలీజ్ అయిన టైంలో ఒక 2-3 సార్లు చూశాను. And then after that, slowly DVDs lo 2-3 సార్లు టీవీలో రన్ అవుతూ I would have seen the movie 15-20 times by now. The only movie I saw that many number of times. Right. And I feel like that's a truly magical film andi, because it's like anta cast, anta story untadi, you know, everything divine elements also. It doesn't feel off anywhere, you know. It స్క్రిప్ట్ వైజ్ చూస్తే అసలు మైండ్ ఎగిరిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ హౌ కుడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ సో టైట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఎంటర్టైనింగ్. అండ్ మహేష్ మామయ్య పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, లైక్ సోనాలి బింద్రే కానీ, రవిబాబు, లైక్ ఎవ్రీబడి వర్ లైక్, you know, so charming and so fun to see on screen. There'll be like 10 members interacting at the same time in any given moment. I thought even remaking that is impossible now, you know what I mean? Like that magic, it's impossible to make a movie like that. That's why for me now it stands stronger than when I was a kid. Like when I learnt more about films, I appreciated Murari more and more and more and more and more. Right. ఈ మధ్య రీ-రిలీజ్ అయింది, చూసారా? చూసాను. అంటే I couldn't go to the theatre because I was shooting that day and I had shoot the next day also. But then I pulled it up on YouTube again. I was like, miss అయిపోయాను, కానీ చూడాల్సిన వన్ టీవీ పైన వేసుకొని చూసేసుకున్నాం మళ్ళీ. Right. What are the other films that inspire you from Mahesh Babu garu? So I liked Kaleja a lot. అంటే I thought it was a very smart film. At the same time, pakka commercial film. Like అందులో like the thoughts are really nice, you know, like ఆయన యాక్టింగ్ కూడా after a long time it's like crazy. Comedy worked really well for me. So Kaleja was a big one. I still don't understand what happened with that film at time. Like matured or the period. Yeah, everybody calls it cult now. It's a classic. Yeah. Cult classic. So Kaleja, Murari are the two big ones. And of course Pokri, that's undeniable. అంటే like మహేష్ బాబు సడన్గా అలా కనిపించాడు ఒక సినిమాలో అంటే పోక్రి, యూనో, లైక్ as much as a star as we saw him, suddenly he's just like, I feel like next it's going to happen with Rajmouli garu's film now. That is like 100x. Yeah. Right. And the way he's like going all out. Insane. Like, yeah. అంటే ఈ ఏజ్లో అంత సూపర్ స్టార్ అయినా అంత కష్టపడుతున్నాడు అంటే ఓన్లీ రాజమౌళి కెన్ మేక్ హిమ్ డూ ఇట్ అని అనిపిస్తుంది. That's right. Yeah. He is the one who has respect and command. Yeah. Over all the. Means I feel like any actor in India will just listen to whatever he says. ఆయన అడిగారంటే చేస్తారు ఎవరైనా. Yeah. He's got that much respect. Right. So first film was like a proper. It's like a showreel for you. This is like
a mass film with very, very classy elements. Yeah. Next film is a entertainer, Completely. Yeah. and probably that is you can be very casual in that. You don't have to really work hard for that, I guess. Next Physically, I film. don't have to do much. Yeah. But there are some very nice scenes. We've been workshopping. I think we will definitely pull some strings with it. Right. Yeah. So what kind of films you want to make in the future, and any dream roles? So, dream goal ante like my only motivation at this stage in my career is, like I need to give audience a certain confidence, like if they're coming for a movie with my name featuring in it, the money they spent has to be worth it for them. I'll frustrate అయిపోయి వెళ్ళిపోతే I've lost it, like. Right. And I also need to prove myself now. So like ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కొంచెం నాకు కూడా చేయడానికి ఒకటి ఉండాలి, to show myself a little bit. So these are the things that are motivating me right now. But ultimately, of course, like ambition ఏదన్నా ఉందంటే I want to make bigger films so I can make greater films. It's not the monies or anything else. I want to be part of big projects. How can I be a part of a big project? I have to be a star. You need It's to like prove that. yourself, then Exactly. be a star. The only way I can make the kind of films I want to do is to be a star. It's a kind of Yeah. you're in a very starting stage. So that's it takes why- time. Yeah. So right now, as I said, so like I'm taking step by step. My first step now is to just prove myself as much as I can with interesting cinema. And yeah. సో ఈ ఫిల్మ్ షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది నీ పార్ట్. అయిపోయిందండి. సో యు ఆర్ ఇన్ టు యువర్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ నౌ. యా, అందుకే జుట్టు మీసం అంతా కట్ చేసి. యా. సో 40 డేస్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఫిల్మ్. యా. ఓకే, ఇందులో యువర్ హెయిర్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్. లాంగ్ హెయిర్, వి కెప్ట్ లాంగ్ హెయిర్, మస్టాష్ అంతా. Makeup also we went for a tan look, యా. So I thought all the elements came together కాబట్టి లుక్ కూడా సెట్ అందని నేను అనుకుంటున్నా, because we did all the work. It's like a village boy, Village town boy, yeah. In fact, the look came together with both Prashant Verma and Arjun sir, like collaborating together. Each one added their own elements to it. ఆ మేకప్ టోను, హెయిర్ కొంచెం కలర్ యాడ్ చేస్తే సన్ కిస్ లాగా ఉంటుందని, ఆ స్మాల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రశాంత్ added. అండ్ అర్జున్ సార్, లైక్ ఈ చేతి పైన ఉన్న కడియాలు ఇవి కానీ, లైక్ బొట్టు, ఆ రింగు, ఆ మదర్ సెంటిమెంట్ అంతా, లైక్ he amped it up a lot more than it was there originally. So it's like a collaboration between the two that set the overall look అనేది. బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ ఇందులో కూడా కృష్ణుడు అనేది he'll be there through the whole film, రైట్. through that statue or whatever. And యా, అదే కొంచెం మిస్టిక్గా ఉంది. yeah, రైట్. అదే డివైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం కదండి, దట్ ఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. ఇట్స్ ఎ థీమ్, డివినిటీ ఇస్ ఎ థీమ్ అనుకోవచ్చు ఇందులో. లైక్ మురారి. యా యాక్చువల్లీ యా, ఇప్పుడు మీరు బ్యాంగ్ అని చెప్తారు. రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గ్రేట్. I hope this film releases and becomes a big hit. Okay, thank you. All the best. Thank you very much.